Willkommen bei GESCHICHTELAB, deinem Kanal für spannende Geschichten und tiefgehend Einblick in die Geschichte Deutschlands. Das Jahr, in dem das Geld starb. Eine Pischierzählung über die Hyperinflation von 1923. Die Morgendämmerung über Berlin war voll und farblos. Als der Zwölfjährige Jonas Weber barfog über den kalten Holzboden seiner Wohnung trat. Seine Mutter sah ihm geschädigt und starrt auf ein Stück Papier, das in ihren zitternden Händen lag. Es war kein Brief, keine Rechnung, keine Nachricht. Es war ein Geldschein. Ein einziger, riesiger Schein über 5 Millionen Mark. Und dennoch war kaum etwas wert. Jonas wusste, das Geld wichtig war, aber verstand nicht. Warum seine Mutter weint, rennt sie diesen Schein ansa. Fahrer heit man MIT 5 Millionen Mark ein großes Haus kaufen können. Jetzt konnt man sich kaum ein Stück Brot leisten. Es steht schon wieder. Flüstert seine Mutter, und der Stimme klang, als würde sie jeden Moment zerbrechen. Der Preis für Butter, doppelt so hoch wie gestern. Jonas setzte sich ihr gegenüber. Seine Mutter Clara war noch jung, kaum aber 30, aber der Krieg und die Jordanik hatten ihr Gesicht lau gemacht. Ihr Mann, Jonas Weber, war 1918 aus Flandern zurückgekommen, nicht als Held, sondern als gebrochener Mann. Ein Jahr später hat das Haus verlassen. Niemand wusste wohin. Jetzt waren nur noch Clara und die Kinder übrig. Und die Preis, die endlosen, verrückten Preis. Ein Land am Rand der Vernunft, der Sommer 1923, recht ein Hitz nach Deutschland, die so schwer war wie der Zustand der Nation. Die Hyperinflation schien wie ein Fieber, das sich durch das Land fraß. Jeden Tag wurden neue Geldscheine gedruckt, zuerst Millionen he, dann Milliarden, schließlich Billionen. Die Druckmaschinen liefen ohne Pause. Der Jerek von frischer Tint hing über Berlin wie ein Permanente. Wolk dort in den Stragen klebten neue Preisschilder in jedem Geschäft. Werkfer sprangen Nervs herum, tauschen Etiketten, und dörten Zahlen, flackten, diskutierten, verzweifelten. Niemand wusste mehr, wie viel urgent etwas kostet. Brot konnt am Morgen 1 Million kosten. Und am Abend sind Million Dotties war, als war das Land versiegen. Die Realität selbst zu überholen. Der Bäcker Herr Rossner, ein stämmiger Mann mit traurigen Augen, holt Clara eines Morgens, dass nicht mehr wiss, wie lange weitermachen kann. Ich verkauf täglich Brot, sagte. Aber wenn ich am Ende Tags das ingenommene Geld benutze, kann ich mir nicht einmal das Mehl für morgen kaufen. Jonas stand daneben und beobachtete den Mann, wie ein Brot einwickelt und auf die Decke legt. Sah, wie die Mutter ihren gesamten Geldbeutel umdreht. Ein ganzer Berg von Scheinen. Und da war es kaum genug. Jonas fühlt sich wie in einem Albtraum. Früher hat man Geld gesammelt. Jetzt wag man es. Die Stragen Berlins. Chaos. Leben unter Kampf uns Oberwin Berlin war ein Stadt, die gleichzeitig lebt und starb. Am Potsdamer Platz sah man Händler. Die waren tauschen. Schuh gegen Kartoffel, Hemden gegen Kohle. Ein Ohr gegen ein paar Liter Milch. Geld war nutzlos Juden, ein launisches Phantom. Das niemand mehr ernst nahm dort in den Cafés, saßen Künstler und Intellektuell an Diskussion laut über Politik, Kapitalismus, Marxismus, über Amerika und Europa, über die Zukunft des Landes. Es war, als heit die wirtschaftlich Verzweiflung, ihr Gedanken nur noch stärker entfesselt. Da direkt neben diesen Cafés lagen Dunkelgassen, in denen wurden die Veteranen betalten, Kinderholzrest sammelten, und Frauen stundenlang für Wasser entstanden. Der Glanz der Gespräche in den Kaffeehausern stand in scharfem Kontrast zur harten,
Realit der Strage. Clara kommt jeden Tag darum. Jennig Essen für die Kinder zu finden. Sie Neitkleidung, verkauft selbstschmeckt Puppen. Arbeitet nachts in einer Waschere. Ihr Hand waren rau und blutig vom ständigen Schrubben. Da sie gab nicht auf dat Jonas hindigen, entwickelt ein Art Vorreif. A Trug Wasser, Sammelzeitungen, bat passenden Hilf beim Tragen ihrer Waren an. Für ein paar Millionen Mark, damals der Preis einer Semmel. Eins Tags kommer noch. Haus und Fan sein Mutter vor dem Ofen sitzen. Sie hat mehrere Geldschein Heiningwerfen. Der Ofen lustet. Jonas erstardi. Mama, das ist Geld. Clara lächelte bitter. Besser Brennstoff als Rom. An Jonas Verstand. Als, was in der Schule aber Wirtschaft gelernt hat, war bedutungslos Juden. 3. Die Verzweiflung wächst mit jedem Monat, wurde die Leid schlimmer. Die Regierung trugt mehr Geld, ihr Schulden zu begleichen, die Reparationszahlung zu leisten, und den wirtschaftlichen Kollaps zu verhindern. Da sie mehr Geld gedruckt wurde, desto wertloser wurde es dort im Herbst 1923, kam es zu surrealen Schienen. Fabriken sollten Lanes zweimal pro Tag, weil das Geld am Abend weniger wert war als am Morgen. Menschen erhielten ihr Gelder in Krumm. Restaurants verlangten, das Kunden ihre Mahlzeiten vor dem Essen bezahlten. Zeitungen erhöhten den Preis so schnell, das Werk für die letzten Ausgaben des Tags MIT Henjeiken verkauften. Einmal sah Jonas einen Mann, der MIT einem Sack voller Geld durch die Straßen lief. Ein Dieb sprang herüber, riss ihm den Sack aus der Hand und warf in Sekunden später wieder weg. Das Geld war wertloser als das Touch, in dem es lag. 4. Die Hoffnung schimmer im Rand der Verzweiflung doch, mitten in all diesem Chaos, gab es immer wieder Momente der Menschlichkeit. In den Hinterhafen Berlins tielten Nachbarn Essen. In den Kirchen wurden Suppenkochen eröffnet. Und abends, wenn die Gaslampen flackerten, sangen Menschen Lieder, die ihr Sorgen für einen Moment vergessen ließen. Clara fand Trost darin. Jonas und seine Kleinschwester Marie Geschichten vorzulesen. Geschichten über Ritter, über Drachen, über Fernländer, in denen das Leben einfacher war. Jonas hört zu, da in seinem Kopf entstanden Bilder. Bilder von einem Deutschland, das wieder normal war, stable, friedlich, eines Tags, bracht Clara etwas in dirs nach Haus, ein Brot, ein großes, duftendes Wurmsbrot. Jonas und Marie starten es in wie einen Schatz. Wie hast du das bekommen? Fragt Jonas. Clara lächelte. Ich habe einen Ring verkauft. Den Ring, den ich von deiner Großmutter bekommen habe. Jonas wurde still. A was? Wie viel dieser Ring bedeutet? Wie der Wendepunkt? Die Einführung der Rentenmark im November 1923. Als das Land am Rand des völligen Zusammenbruch stand, fort die Regierung ein neue Rang ein, die Rentenmark. Sie wurde nicht gedruckt, Schulden zu begleichen, sondern basierte auf realen Werten. Grundbesitz, Industrie, landwirtschaftlich Ertrag. Und plötzlich hielt das Land den Atem, und die Preis hörten auf zu explodieren. Brot kostet wieder einen festen Betrag. Fabriken konnten planen. Händler konnten wieder verkaufen. Menschen konnten wieder rechnen. Für die Weber-Familie bedeutet es Hoffnung. Echt Hoffnung. Jonas sah, wie seine Mutter zum ersten Mal seit Monaten lächelte. Wie leicht. Sagt sie ließ, wie leicht wird es wieder gut. Da sie wusste, und Jonas wusste es auch, dass wir Schäden nicht rückgängig gemacht werden konnten. Millionen von Deutschen hatten alles verloren. Ihr Ersparnis, ihr Häuser, ihr Traum. Ein Teil der Seele des Landes war ZERBROCHN dabei. Ein Land steht wieder auf.
Aber nie mehr wie früher die Hyperinflation war vorbei. Da Narben blieben. Die Menschen misstrauten der Regierung. Sie misstrauten Banken, Partien, sogar einander. Die Verzweiflung dieser Jahr, Radikalismus an what Funken. Die in der nächsten Dekade zur Katastrophe führen würden. Das war ZUKUNFT.M. Jahr 1923 sah Jonas Weber nur eins. Sein Mutter, wie sie ein Brot aufschneidet. Sein Schwester, die lacht, und ein Staat. Die langsam mussen, aber entschlossen wieder, a UFSTEHT dot, und so endet das Jahr, in dem das Geld starb, aber in dem die Hoffnung mit Valid verloren ging. Das war's für heute bei GESCHICHTELAB. Wenn dir das Video gefallen hat, vergiss nicht, einen Like zu lassen, einen Kommentar zu schreiben an unseren Kanal zu abonnieren. Bis zum nächsten Mal und bleib neugierig.